the Armenian and the Karabakh government for receiving us here, their welcome, their hospitality. They made us feel like we are in our second home. Առաջին հերթին կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությանը եւ իշխանություններին իրենց հյուրընկալության եւ իրենց ցուցաբերած բարության համար։ Մենք մեզ զգում ենք ինչպես մեր տանը։ The only problem now that we love this country so much that we all want to apply for a citizenship. Միակ խնդիրը այն է, որ մենք այնքան սիրեցինք այս երկիրը, որ հիմա մենք ցանկանում ենք քաղաքացիության համար դիմել։ My name is Reverend Majid El-Shafei, and I'm president and founder of One Free World International for Human Rights. Իմ անունը Մաջիդ Ալ-Շաֆի է եւ ես մեկ ազատ աշխարհ կամ One Free World International հասարակական կազմակերպության հիմնադիրն ու նախագահն եմ։ Our organization is based in Canada, Toronto. Մեր կազմակերպությունը գործում է Տորոնտոյում, Կանադայում։ We have branches in 28 different countries. Մենք ունենք մասնաճյուղեր 28 տարբեր երկրներում։ And our main focus is the freedom of religion. Եվ մեր հիմնական նպատակը եւ կենտրոնական հիմքը դա կրոնական ազատության պաշտպանությունն է։ We operate in war zones. Մենք գործում ենք ռազմական գոտիներում։ So from Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Ukraine, Africa, we always operate when a war starts. Սկսած Աֆղանստանից, Պակիստանից, Աֆրիկայից, Սիրիայից մենք գործում ենք հենց պատերազմի սկզբից։ First, I would like to thank every member of my delegation that came with me. Առաջին հերթին կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել իմ պատվիրակության յուրաքանչյուր անդամի։ I would like to thank the two Canadian members of Parliament that came as an observers. Եվ ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել կանադական պարլամենտի երկու անդամներին, որոնք այստեղ են որպես դիտորդներ։ Mr. Tony Clement and Ms. Richard Harder. Եվ Miss Rachel Harder. Both of them, I consider them heroes, not because of their title, but because they fight always for freedom of religion and for human rights. Ես նրանց համարում եմ հերոսներ, ոչ թե իրենց տիտղոսի համար, այլ նրա համար, որ նրանք միշտ պայքարում են կրոնի ազատության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ As I indicated earlier, both MPs coming with me in the capacity of observers, this means that every statement and any statement that I'm making only on behalf of One Free World International. Քանի որ նրանք եկել են այստեղ որպես դիտորդներ, դա նշանակում է, որ իմ բոլոր հայտարարությունները կլինեն մեկ ազատ աշխարհ հասարակական կազմակերպության անունից միայն։ I'm very proud as well of the record of my country, Canada. Եվ ես շատ հպարտ եմ իմ երկիր Կանադայի մարդու իրավունքների վիճակից ու մակարդակից։ As many before Canadian member of Parliament visited this great nation. Եվ Կանադան դա մեծ երկիր է։ I remember when the Honorable Stefan Dion from the Liberal Party came and visited here not that long time ago. Liberal Party visited Canadian. The Canadian member of Parliament, Stefan Dion, when he visited here not a long time ago. Ոչ շատ առաջ լիբերալ կուսակցության անդամները ես հիշում եմ, որ այցելել էին այստեղ։ I believe that Canada always the temple of human rights and the conscience of our world. Ես գտնում եմ, որ Կանադան դա մարդու իրավունքների կենտրոնն է եւ մարդու իրավունքների գիտակցության կենտրոններից է։ A year ago, One Free World International was shocked, disgusted with the pictures and the images that we received after the 4-day war. Մեկ տարի առաջ մեկ ազատ աշխարհ հասարակական կազմակերպությունը ցնցված էր այն տեսարաններով եւ այն պատկերներով ու վիդեոներով, որոնք մենք ստացել էինք այստեղից։ In April 2nd last year, the world woke up on a war crimes committed by the Azerbaijani government. Եվ 2016 թվականի ապրիլին աշխարհը տեսավ այն ռազմական հանցագործությունները, որոնք կատարվել են ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ And the Azerbaijani forces. Եվ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Killing of civilians. Սպանելով քաղաքացիներին։ Innocent civilians. Անմեղ քաղաքացիներին։
children, elderly. երեխաներին, մեծահասակներին։ I just had the honor of meeting the mother of Vijak, Georgian. Ես պատիվ ունեցա հանդիպելու վաղինակի մոր հետ, Lost her son, 12 years old, the first victim of this war. ով կորցրել է իր 12 տարեկան որդուն։ And we went to see the homes and the crime scene of the elderly couple that was killed. Եվ մենք գնացել ենք Թալիշ, այցելել ենք նաև այն տունը, որտեղ սպանվել էին տարեց մարդիկ։ But not only against the civilian, even against the servicemen and women. Բայց դա տեղի ունեցել ոչ միայն քաղաքացիների նկատմամբ, այլ նաև զինված ուժերի ծառայողների նկատմամբ։ While we understand that war is a nasty business, Մենք գիտենք, որ պատերազմը դա շատ ահավոր մի բիզնես է, but also warriors have to respect the international law and the Geneva Conventions. բայց զինվորականները նույնպես պետք է հարգեն Ժնևյան կոնվենցիաները եւ միջազգային իրավունքը։ Beheading a soldier, cutting their ears, mutilating them, this is a war crime, make no mistake. Գլխատումները զինվորականների եւ ականջների կտրելը եւ այն վայրագությունները, որոնք կատարվել են զինվորականների նկատմամբ, դրանք բոլոր միջազգային իրավունքի խախտումներ են։ Killing and wounded innocent children in the school, knowing that this is school and this is the time that they gather for their classes, is a war crime. Երեխաների սպանությունը, իմանալով, որ այնտեղ դպրոցում կարող են գտնվել երեխաներ, դա նույնպես ռազմական հանցագործություն է։ We believe that there is two elements that make the Armenian genocide continue. Մենք գտնում ենք, որ կան երկու էլեմենտներ, որոնք թույլ են տալիս հայոց ցեղասպանությունը շարունակվի հիմա։ Number one is the denial, the people who deny the Armenian and the governments who deny the Armenian genocide. Համար 1 դա շղթումն է, այսինքն հայոց ցեղասպանության շղթումը։ But number two is Karabakh. Եվ համար 2-ը դա Լեռնային Ղարաբաղն է։ We have to understand that this war is not only your war. Մենք պետք է հասկանանք, որ այս պատերազմը միայն ձեր պատերազմը չի։ Is all civilized world war. Սա ընդհանուր քաղաքակիրթ աշխարհի պատերազմն է։ All human being war. Բոլոր անձանց, բոլոր անհատների պատերազմն է։ While we are calling for peace and peaceful resolution to this conflict. Եվ մենք հորդորում ենք խաղաղություն եւ խաղաղ այս կոնֆլիկտի խաղաղ լուծումը։ We also have to understand that Karabakh have the right to exist and have the right to defend itself. Մենք պետք է նաև հասկանանք, որ Ղարաբաղը ունի գոյություն ունենալու իրավունք եւ right to exist and the right to defend itself. Եվ ինքն իրեն պաշտպանելու իրավունք։ It was very disturbing to us as well that the Azerbaijan government is portraying this war as a religious war, Muslims against Christians. Մենք մտահոգված ենք նաև այն հանգամանքով, որ ադրբեջանական իշխանությունները ցանկանում են ներկայացնել այս պատերազմը որպես կրոնական պատերազմ, որպես քրիստոնյաների եւ մահմեդականների միջև պատերազմ։ And we saw the evidence when there is foreigner fighters and join them, paid foreigner fighters like from Afghanistan and Chechen. Եվ մենք վկայություններ ունենք, որ վարձկանները պայքարել են, կրվել են ադրբեջանական կողմից, վարձկաններ Աֆղանստանից եւ Չեչնիայից։ And let me tell the Muslim world today and now. Եվ թույլ տվեք ասելու մահմեդական աշխարհին հիմա այստեղ։ This is not your war and this is not a jihad. Սա մահմեդական պատերազմ չի եւ սա ջիհադը չի։ These are people, the Karabakh, the Artsakh people. It's people defending its home, defending its land, and they just want to live in peace. Այստեղ ժողովուրդ կա եւ այդ ժողովուրդը ուղղակի ցանկանում է պայքարել իր հայրենիքի համար եւ ցանկանում է պայքարել իր խաղաղության համար։ You cannot liberate people from their own home. Դուք չեք կարող ազատագրել ժողովրդին իր սեփական հողից։ And you cannot defeat them. Եվ դուք չեք կարող ջախջախել նրանց։ Doesn't matter how much weapon you have. Կապ չունի ինչքան սպառազինություններ ուզենք դուք ունեք։ Doesn't matter how big is your army.
Եվ կապ չունի ինչքան մեծ է ձեր զինված ուժերը։ You cannot defeat the people of Artsakh for one simple reason. They are fighting for their homes and their families. Դուք չեք կարող ջախջախել Արցախի ժողովրդին միայն մեկ պատճառով, քանի որ նրանք պայքարում են իրենց հողի հայրենիքի համար։ They will fight until the end. Եվ նրանք կպայքարեն մինչև վերջ։ Until the very last soul of them, man or woman, Մինչև իրենց վերջին հոգին։ elderly or child. Կանայք եւ տղամարդիկ, մեծահասակները եւ երեխաները։ This portraying of war, religious war, is disturbing because we can see that in Armenia and Artsakh, you have great relationship with many Muslim countries such as Egypt and Iran. Մենք գիտենք, որ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Արցախը բարեկամական հարաբերություններ ունի մահմեդական երկրների հետ եւ հնարավորություն չկա ներկայացնելու այս պատերազմը որպես կրոնական պատերազմ։ So my advice to the Azerbaijan government, do not speak about this as a religious war. Եվ իմ խորհուրդն է ադրբեջանական իշխանություններին չմեկնաբանել այս պատերազմը որպես կրոնական պատերազմ։ We believe in freedom of religion. Մենք հավատում ենք կրոնի ազատությանը։ We believe that you are free to worship in your mosques, in your synagogues, in your temples. Մենք հավատում ենք, որ դուք կարող եք ձեր կրոնական ազատությունը եւ ձեր կրոնը արտահայտել ինչպես մոսկիտներում, այնպես էլ սինագոգներում եւ եկեղեցիներում։ I saw churches in Karabakh and also I saw mosques in Karabakh. Ես տեսել եմ եւ մոսկիտներ եւ եկեղեցիներ Ղարաբաղում։ I saw Yazidis, Christians, Muslims, Jews. Եվ ես տեսել եմ եւ հրեաներ եւ եզդիներ եւ քրիստոնյաներ Ղարաբաղում։ We all human beings and we all free to worship and to believe or not to believe. Մենք բոլորս մարդիկ ենք եւ մենք ազատ ենք ընտրելու մեր կրոնը, կամ հավատալու կամ ընդհանրապես նույնիսկ չհավատալու։ And I'm here for 3 messages. Եվ ես այսօր այստեղ եմ 3 հիմնական հաղորդագրությամբ։ My first message is for the international society, the international community. Իմ առաջին հաղորդագրությունը միջազգային հանրության համար է։ To my Canada, to my West, to my United States. Իմ Կանադային, իմ Արևմուտքին եւ Միացյալ Նահանգներին։ If you remain in silence on a crime, Եվ եթե դուք մնալու եք լուր հանցագործության դեմը, be aware of the possibility that you will become a partner in it. Իմացեք, որ դուք կարող եք հայտնվել որպես նրանց գործընկեր, կարող եք լինել նաև այդ պատերազմի գործընկեր։ Our world is unjust place, is unfair place, not because the people is doing evil, but because the people who remain silent about it. Մեր աշխարհը անարդար տեղ է, քանի որ ոչ թե այն մարդկանց համար, ովքեր կատարում են այդ հանցագործությունները, այլ նաև այլ մարդկանց համար, ովքեր մնում են դուր այդ հանցագործությունները տեսնելիս։ In the absence of light, darkness prevail. Եվ եթե չկա լույս, ապա խավարը միշտ հաղթում է։ And the biggest dilemma that took place in April 2nd last year was not that the Azerbaijan army attacked, mutilated and beheaded innocents and servicemen, but the worst part was the world remained silent about it. Եվ հիմնական խնդիրը, որը տեղի ունեցել ապրիլի 2-ին 2016 թվականի, դա այն է, որ աշխարհը մնացել է լուր։ Sadly, in Canada, there is a Canadian company, an armed Canadian company, that starts selling weapons to Azerbaijan, the company under the name NX. Ցավոք սրտի Կանադայում կա մի ընկերություն, որը զենք է մատակարարում Կանադային, կազմակերպության անունն է Incas, and is armed vehicle manufacturing. Եվ նրանք մատակարարում են զրահամեքենաներ։ And the Canadian government, in the Canadian law, they cannot sell these arms without the approval of the Canadian government. Համաձայն կանադական իրավունքի նրանք չեն կարող վաճառել զրահամեքենաները, եթե չունեն կանադական կառավարության թույլտվությունը, արտահանման թույլտվությունը։ From Artsakh, from here, from the capital, I'm calling on this company to stop sales this weapons to war criminals. Այսօր Արցախից ես հորդորում եմ այդ կանադական կազմակերպությանը դադարեցնելու իրենց վաճառքը
Ադրբեջանի Հանրապետություն։ And I'm asking from the Canadian government to have the integrity to stop this deal. Եվ ես հորդորում եմ կանադական կառավարությանը կանադային դադարեցնելու այս պայմանագիրը։ 3 years ago, the Conservative Party was the government. 3 տարի առաջ Պահպանողական կուսակցությունը եղել է որպես կառավարություն։ Sign a weapon deal agreement with Saudi Arabia. Եվ լուրեր երբ կնքվեց պայմանագիր զենքի վաճառքի վերաբերյալ Սաուդյան Արաբիայի հետ։ And the Liberal Party of Canada was in the opposition at the time, attacked the Conservative Party for selling these weapons to Saudi Arabia. Եվ լիբերալ կուսակցությունը այդ ժամանակ ցանկանում էր որպեսզի հենց պահպանողական կուսակցությունը դադարեցնի այդ վաճառքը Սաուդյան Արաբիա։ And yet 2 years later, two years later when the Liberals took over, Սակայն 2 տարի հետո երբ արդեն լիբերալները դարձան կառավարություն and become a government, եւ դարձան կառավարություն, they sell a weapon to a country worse than Saudi Arabia. նրանք սկսեցին վաճառել զենքը մի երկրի, որը ավելի վատ է, քան Սաուդյան Արաբիան։ Hypocrisy is not a good thing. Bureaucracy? Hypocrisy. Երկերեսանիությունը շատ լավ բան չի։ This will be my first message to the international world. My second message will be to the Azerbaijanis. Իմ երկրորդ հաղորդագրությունը ուղղված է Ադրբեջանին։ Number one, my message to the people of Azerbaijan. Առաջին հերթին ես դիմում եմ Ադրբեջանի ժողովրդին։ You are not our enemy, Դուք մեր թշնամին չեք, and you will never be. եւ երբեք էլ չեք լինի մեր թշնամին։ I never, when I walked in the streets of Karabakh, when I talked to the officials and even to the people, I never heard one time anybody hates you. Երբ ես քայլում եի Արցախում, երբ ես խոսում էի բնակիչների հետ եւ պաշտոնյաների հետ, ես երբեք չեմ լսել, որ Արցախի ժողովուրդը ատում է ձեզ։ The only thing that the people wishes here is to live in peace. Միակ բանը, որ այստեղի ժողովուրդը ցանկանում է, դա ապրել խաղաղության մեջ։ Eat, drink, go to restaurants, dance, sing, get married, get divorced. They just want to live. Ուտել, ճանապարհորդել, ամուսնանալ, բաժանվել, նրանք ուղղակի ցանկանում են ապրել։ The Azerbaijani government and the representative in Canada attacked me and my colleagues here, and he put our name what's so called a blacklist. Ադրբեջանի իշխանությունները հարձակվել են իմ վրա եւ իմ անունը դրել են սև ցուցակի մեջ։ From Karabakh, dear friend, the Azerbaijani representative to Canada, Ղարաբաղից ես դիմում եմ Ադրբեջանի ներկայացուցչին Կանադայում։ I would like to tell him it's an honor that I am on the blacklist. Ես կցանկանայի հայտնել, որ իմ համար պատիվ է լինել այդ սև ցուցակում։ And I would like to tell him that I would love one day to visit your country and let's sit down together and let's see your evidence and my evidence. Եվ ես մեծ սիրով կցանկանայի մի օր այցելել ձեր երկիր եւ նստել սեղանի շուրջ եւ ես ցույց կտամ իմ ապացույցները եւ դուք ցույց կտաք ձեր։ I will not insult him as he did with me, and I will not threaten him as he did with me, simply because I'm a better man. Եվ ես չեմ սպառնա նրան եւ չեմ վիրավորի ինչպես ինքն է ինձ արել, որովհետեւ ես ազնիվ մարդ եմ։ But I will challenge him. Invite me in your country. Let me go, sit down, see the prisoners that you have, see the prison, see your human rights record, meet with your officials, let me confront you. I challenge you if you allow me in your capital. Ես ուղղակի նրան կասեմ, թույլ տվեք այցելեմ ձեր երկիր, թույլ տվեք տեսնեմ ձեր բանտարկյալներին, ցույց տվեք ձեր մարդու իրավունքների բոլոր այն տեղեկանքները եւ զեկույցները եւ ցույց տվեք այն, ինչ դուք ունեք որպես ապացույց։ My last message will be to the Karabakh people or Artsakh. Եվ իմ վերջին հաղորդագրությունն ուղղված է Արցախի ժողովրդին եւ Արցախին։ You become example to the world. Դուք աշխարհի համար օրինակ եք։ Your zeal, your perseverance, Դուք պայքարում եք, դուք հաստատակամ եք, the fact that you didn't give up, եւ այն փաստը, որ դուք չեք հանձնվում։ and yet, after all of this suffering and pain, you refuse to hate even your enemy.
Եվ այս ցավերից հետո, այս տառապանքներից հետո դուք հրաժարվում եք ատել ձեր թշնամուն։ I want to tell you from the bottom of my heart that you are not alone anymore and you don't have to fight alone. We are with you. Եվ ես սրտանց հայտարարում եմ, որ դուք միայնակ չեք եւ մենք ձեր հետ ենք։ And for the Karabakh people, there is one thing and only one thing you need to remember. Եվ դուք պետք է հիշեք միայն մի բան։ After every night, there is new morning carrying new day. Յուրաքանչյուր գիշերից հետո նոր արավոտ է եւ նոր օր է։ After every night, there is new morning. It was new day. I said it. Sorry. After every storm, there is sunshine. Եվ յուրաքանչյուր այդ փոթորիկից հետո արև է։ And after every persecution, there is victory. Եվ յուրաքանչյուր այդ պատասխանատվությունից եւ վայրագություններից հետո գալիս է հաղթանակը։ Your enemy can come to you with the weapons and with a great arm. Եվ ձեր թշնամին կարող է գալ ձեր մոտ լավ զինված եւ մեծ սպառազինություններով։ But never forget that you will always have the Lord Almighty by your side. Բայց երբեք մի մոռացեք, որ դուք ունեք Աստծո օրհնանքը։ They can kill the believers, but they cannot kill the belief of your hearts. Նրանք կարող են սպանել հավատացյալներին, բայց նրանք չեն կարող սպանել հավատը ձեր մեջ։ They can kill the dreamer, but no one can kill the dream. Նրանք կարող են սպանել երազկոտ մարդկանց, բայց նրանք չեն կարող սպանել երազանքը ձեր մեջ։ Thank you for having me. Շնորհակալություն ինձ ընդունելու համար։ Mr. Tony Clement. Tony Clement. Good afternoon. My name is Tony Clement. I'm a member of Parliament in the Canadian Parliament. Բարև ձեզ, ես Tony Clement-ն եմ եւ ես կանադական պարլամենտի անդամ եմ։ I'd first like to echo the thanks to our hosts, including the government of the Republic of Artsakh. Եվ առաջին հերթին կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Արցախի իշխանություններին ձեր հյուրընկալության համար։ We've been treated very well and doors have been open as well as hearts. Եվ ձեր սրտերն ու դռները բացվել են մեր առաջ։ I'm delighted to be a party to the humanitarian mission that was sponsored by One Free World International. Ես ուրախ եմ լինելու մարդասիրական առաքելության անդամ, որը ֆինանսավորվել է մեկ ազատ աշխարհ հասարակական կազմակերպության կողմից։ I should tell you that One Free World International has an exemplary record for speaking for the oppressed and those in need of voices. Ես պետք է ասեմ, որ մեկ ազատ աշխարհ հասարակական կազմակերպությունը հեղինակավոր է իր գործողություններով եւ գործունեությամբ ուղղված մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտ։ I'm here to observe. Ես այստեղ եմ դիտարկելու։ And certainly part of the observation was a lot of the pain that has occurred as a result of this ongoing conflict, this war. Եվ իմ դիտարկման մի մասն են կազմում այն տառապանքները, որոնք տեղի են ունեցել այս հակամարտության հետևանքով։ The pain continues, and it was particularly evident with the testimony we received today from the parents of the victims. Տառապանքները շարունակվում են, ինչպես մենք այսօր զգացինք ու տեսանք այն վկայություններից, այն խոսակցություններից, որ մենք ունեցանք այն ընտանիքների հետ, ովքեր ունեցել են զոհեր։ We've also met with mothers who have lost sons, servicemen in both conflicts. Մենք նաև հանդիպել ենք այն կանանց, այն մայրերի հետ, ովքեր կորցրել են իրենց որդիներին երկու հակամարտությունների ժամանակ։ As Majid has mentioned, we've been on the site of some scenes of unspeakable horror as well, civilians killed. Ինչպես Մաջիդը արդեն նշել է, մենք նաև ունեցել ենք վկայություններ քաղաքացիների սպանությունների վերաբերյալ այն սահմռկեցուցիչ տեսարանների, որոնք տեղի ունեցել։ But I want you to know, as a politician, perhaps this is the way I see the world generally, but I always have hope, and I have hope in this case as well. Որպես քաղաքական գործիչ եւ ընդհանրապես ես գտնում եմ, որ միշտ կա հույս եւ այստեղ ես նույնպես տեսնում եմ հույս։ I have hope for a peaceful and prosperous Artsakh where the people can live and grow side by side with their neighbors, including Azerbaijan. Ես հավատում եմ այն Արցախին, ով բարգավաճել է եւ ապրում է իր հարևանների հետ խաղաղության մեջ։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության մեջ։ Speaking of Azerbaijan, I do want to comment on the reaction we have received to my trip. Խոսելով Ադրբեջանի մասին, ես կցանկանայի նաև խոսել այն Ադրբեջանի այն ռեակցիայից, որը կարծես թե արձագանքներ մեր այս այցին։ Much to my surprise and disgust, it has included threats, intimidation, and defamation. Դրա մեջ են մտնում նաև այն սպառնալիքները, որոնք հնչել են մեր հասցեին։ Very unfortunate. Ցավոք սրտի։ I want to stress to you that I'm only here to seek the truth and to help in a humanitarian capacity. Ես ուղղակի այստեղ եմ փնտրելու ճշմարտությունը իմ մարդասիրական առաքելության շրջանակներում։ I can only comment that if they treat me, a Canadian parliamentarian, this way, I can only imagine how they treat their neighbors and indeed their own citizens. Ես միայն կարող եմ ավելացնել, եթե նրանք իմ հանդեպ են այդպես ճշնամաբար դրամադրված, ես միայն կարող եմ պատկերացնել, թե ինչպես են նրանք վերաբերվում իրենց հարևանների հետ։ I want to stress, however, that I'm not here to condemn the Azerbaijani people. Ես ուզում եմ նաև նշել, որ ես այսօր այստեղ չեմ դատապարտելու Ադրբեջանի ժողովրդին։ I wish the people of Azerbaijan only peace and freedom. Ես մաղթում եմ Ադրբեջանի ժողովրդին միայն խաղաղություն եւ ազատություն։ This is a squabble that we have with the government of Azerbaijan. Սա այն տարբերությունն է, որ մենք ունենք Ադրբեջանի կառավարության հետ։ I'd also like to observe and commend the mature and earnest leadership of the Republic of Artsakh. Ես կցանկանայի նաև ընդգծել այն հասուն կառավարությունը, առաջնորդությունը, որ գոյություն ունի Արցախում։ And the government of Armenia. Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը։ And God willing, the situation here will improve. Եվ Աստծո շնորհիվ ես հույս ունեմ, որ իրավիճակը այստեղ կբարելավի։ Finally, I want to thank Majid, Reverend Al-Shafi. Եվ վերջապես ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել Մաջիդ Al-Shafին։ He has shown exemplary leadership and principled intervention and advocacy. Նա ցուցաբերել է օրինակելի առաջնորդություն, օրինակելի գործունեություն, մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ ընդհանրապես պաշտպանության բնագավառում։ He truly is a great Canadian, but we're willing to lend him out to the rest of the world. Իհարկե նա կանադացի է, բայց մենք կցանկանայինք նրան կիսել աշխարհի հետ։ Thank you. Շնորհակալություն։ Miss Rachel. Good afternoon, everyone. Thank you for joining with us today. My name is Rachel Harder, and I am a member of Parliament in Canada. It is certainly a privilege to be here with all of you and to be able to share a bit of our experience with you today. It is an honor to be here with Reverend Al-Shafi, who is the leader of an organization based in Canada called One Free World International. This organization is very committed. Hold on. I gotta translate. Oh, I'm sorry. All right. Come on, you can't keep up? I'm sorry. Իմ անունն է Rachel Harder, ես պահպանողական կուսակցության անդամ եմ, կանադական պարլամենտում եմ աշխատում եւ ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում հյուրընկալության համար եւ ես այսօր այստեղ եմ կիսվելու իմ տպավորություններով մեր այսօրվա այցից։ Yeah? Okay. We came here for a few reasons. One, we came here to meet with government officials on the Armenian side and, of course, the Republic of Artsakh. And we also came here to meet... Go ahead. Մենք այսօր այստեղ ենք երկու հիմնական պատճառներով, որոնցից մեկն է հանդիսանում Արցախի պաշտոնյաների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների հետ հանդիպելը։ We also came here to meet with those who have lost loved ones, either soldiers or children as civilians. Եվ մեր երկրորդ պատճառը դա զինվորականների եւ պատերազմի զոհերի ընտանիքների հետ հանդիպումն է։ We came here to gain a first-hand look at what's going on, the negative impact of war, to listen, to look, and to understand. Մենք այսօր այստեղ ենք տեսնելու պատերազմի իրական պատկերը, լսելու, հասկանալու։
We have been met with generosity and incredible hospitality by the Armenian government and by the Republic of Artsakh. Եվ մեզ ընդունել են մեծ հյուրընկալությամբ եւ մեծ բարությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում. And the people, the Armenian people, are some of the most kind people, the most generous people, the most integral people that I have met. Եվ հայերը, հայ ժողովուրդը դա ամենաառատաձեռն եւ ամենահյուրընկալ եւ ամենաբարի ժողովուրդներից մեկն է, որ ես հանդիպել եմ իմ կյանքում. During our time here in Artsakh, we met with many government officials, including this morning we had the opportunity and the privilege to meet with the president. Մեր այցի շրջանակներում մենք ունեցանք մի շարք հանդիպումներ տարբեր պետական պաշտոնյաների հետ, այդ թվում մենք հանդիպեցինք նաև Արցախի Հանրապետության նախագահին. His love for his country, for his people is very evident. Եվ նրա սերը Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի հանդեպ բավականին ակնհայտ է. It is clear that he wants to lead with kindness, with integrity and with strength. Եվ շատ պարզ էր, որ նա ցանկանում է առաջնորդել իր երկիրը եւ իր ժողովրդին բարությամբ եւ ազնվությամբ. During our time here, we can verify that the Armenian people occupy one homeland that has been divided into two geographical regions. Եվ մեր այցի շրջանակներում մենք հասկացանք, որ Armenian people are occupied. Just repeat. The Armenian people have one homeland that has been divided into two geographical territories. Հայ ժողովուրդը ունի մեկ հայրենիք, որը բաժանված է երկու աշխարհագրական տարածքների. And we see that the Armenian people have not been treated well by Azerbaijan. Եվ մենք տեսանք, որ հայ ժողովուրդը լավ վերաբերմունքի չի արժանացել Ադրբեջանի կողմից. And this grieves me. This grieves me. Եվ նա շատ տխուր է դրա համար. The elderly couple killed in Talish, and the many children who were taken out as civilians, and the soldiers who lost their lives on the front line. Այդ նաև տարեց մարդիկ, երեխաները եւ զինվորականները, ովքեր սպանվել էին պատերազմի ընթացքում. It's okay. I think our message is very simple and very clear, and that is the rights of humans, the rights of the Armenian people need to be protected. Եվ ես գտնում եմ, որ մեր հաղորդագրությունը շատ պարզ է, հայ ժողովրդի եւ հայերի իրավունքները պետք է պաշտպանվեն. And so today we are calling on the international community to acknowledge that they need to have a voice and take a stand on your behalf. Եվ այսօր մենք հորդորում ենք միջազգային հանրությանը ճանաչել այդ փաստը, նրանք պետք է ունենան ձայն. We believe that it is in the best interest of the Armenian people and for all of those who are impacted by this squabble, I will call it. We believe it's in the best interest of the Armenian people and Azerbaijan to enter into peaceful resolution. Մենք գտնում ենք, որ եւ Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի եւ Ադրբեջանի շահերից է բխում մտնելու խաղաղ բանակցությունների մեջ. And to arrive at a solution that respects and honors the homeland of the Armenian people. Եվ գալ այնպիսի հայտարարի, որով կպաշտպանվի եւ կհարգվի Արցախի ժողովրդի հայրենիքը. Today we have the opportunity to meet with a woman at the Union of Relatives of Missing Warriors. Մենք այսօր հնարավորություն ունեցանք հանդիպելու նաև անհայտ կորած ազատամարտիկների միության ղեկավարի հետ.
And she advocates on behalf of mothers who have lost a child, but it's not verified whether or not the individual is dead or alive. Եվ նա խոսում էր ընտանիքի անդամների կողմից անհայտ կորած ազատամարտիկների եւ նրանք նույնիսկ չգիտեն արդյոք իրենց որդիները ողջ են թե մահացած. And she was telling us that she takes the time to meet and to listen to and to have tea with mothers from the Azerbaijan side. Եվ նա մեզ ասեց, որ նա նաև հնարավորություն ունեցել հանդիպելու Ադրբեջանի կողմից մայրերի հետ, ովքեր նույնպես ունեն ազատամարտիկներ, ովքեր անհայտ կորած են. This is what it is to live from a place of honor. Եվ this is just again. This is what it is to live from a place of honor. Եվ դա այն դեպքն է, երբ դու ապրում ես քո ազնվությամբ եւ պատվով. To honor one another. Եվ հարգում ես մեկը մյուսին. And this is what we're calling for. Եվ սա այն է, ինչ մենք հորդորում ենք. Thank you. Thank you. We will open. Oh, sorry. Sivash, please. Thank you, Reverend. I will make my comments in two languages, so perhaps there's no need for translation. My name is Sevak Belyam, Executive Director of the Armenian National Committee of Canada. I would like to, first of all, thank you for coming, and I would like to mention that the Armenian National Committee of Canada has joined Reverend El-Shafi's delegation as an observer for this trip for the past few days. And it was an honor for us to be with such a great team, with such great leadership, and to be joining this very important fact-finding mission. First of all, a big thank you to Reverend El-Shafi and the One Free World International Organization for their courage, for their principled stance, and for their decision to come to Artsakh, to meet with the people, meet with the leadership, and hear directly from the commoners who have often remained voiceless. And their commitment to raise their voice is truly commendable, not only by the Armenian National Committee of Canada, but also by the entire Armenian Canadian community. Of course, the biggest thank you goes out to our members of Parliament, the Honourable Tony Clement and Ms. Rachel Harder, again for their courage, for their principled stance, and for their decision to stand up against any sort of injustice, whether that may be in Artsakh or anywhere else. That is who we are as Canadians. That is what we believe in as Canadians. Those are our shared values, and we are happy to say that Armenians in Canada are part of that great social fabric that we call our nation, we call our home. I think the trip went very well, and as a non-partisan grassroots organization, the Armenian National Committee of Canada would like to see also other individuals from Canada, whether they are public or political figures, to act in the exemplary model that was set by this delegation to come and visit Artsakh and find out for their own. The one last thing I want to say is that we've had many visits from Canadian delegates before in the past. However, what's very special for this delegation is that it did not only come to meet official representatives from the government, but also to embark on a fact-finding mission, going to the front lines and directly hearing it from the soldiers, from the commoners, who are often remain voiceless. So thank you very much for that, and on behalf of the community, we thank you for your great efforts and for your belief. Thank you. Bazav Skuzena Hayano Person, women Imam Sevak Belyam, Hoita Canada Italian Staffompi Kozavar, Mink, Vorbes Anglomagal, Marmin, Anshush Kashading, Canada Polo, Shedavoneunet, Usaksunet, Kakaganegasunet, Yev Meziam Badive, or Ice Nakasenutian. Եղան կոզագից եւ մեր համակոզակցությամբ եւ վաճառքությամբ այսօր իրականացավ հատուկ շնորհակալություն վերաբացվելի Մեջիդ Շաֆիին եւ անշուշտ երկու երեսփոխաններուն Տոնի Կլեմենտին եւ Ռեյչել Հարդերին,
որ իսկապես հանդգնություն ունեցան եւ կապություն ունեցան ոչ թե միայն այցելելու Արցախ եւ տեսակցելու պաշտոնական հյուրեր, այլ նաեւ տեսակցելու ուղղակի ժողովրդին հետ մեր զինծառայողներուն հետ սահմանաբար զինվորներուն հետ, որոնք արդեն գլսենք օրստոյե գասանակեն զոհեր դժբախտաբար որովհետեւ ագարագորտը գմնա իր այդ անհանդուժող գեցվածքին վրա եւ գմնա անհանդուժող նաեւ բանակցային սերանի վրա այս այցը վկայություն է որ համաշխարհային հանրությունը պիտի շարունակի դեր գանքնել հայության թադին եւ եթե այդ մեկը չի բարայի կան անձիկ որոնք պիտի մղեն համաշխարհային հանրությունը որ դեր գանքնել այդ թադին եւ այդ կողմի մեջ անշուշտ Սպյուրքի մեջ եւ Կանադայի մեջ անշուշտ անպայման հայապարական տաշնակցության հայտարարի անձնախումբը միշտ կմնա առաջնակցի վրա ներկայացված այդ հավաքական համասկային աշխատանքի մեջ։ Շնորհակալություն ցեզի եւ անգամ եւս շնորհակալություն մեր կողմից։ Thank you so much. We just will open the question and answer session. We'll try to take like 2-3 questions, but please start. You just need to wait until she translates to understand. Ruzan Ishkhanyan, Free Artsakh newspaper. Free Artsakh newspaper. Ընդհանուր 3 հարց է հնչելու։ Երեք հարց ելքում ես իմ երկու հարցերը կմիավորեմ, մեկ հարց կդարձնեմ երկու մասի բաժանում։ She has 2 questions, but as you said, you can just you will answer on 3 or 4 questions, so she would just make them together. So it's one question, yeah. three questions and one question. No, you said you will answer on a couple of questions, right? Yeah, yeah, so just yes. She has 2 questions, but okay. She'll try to make it. Let her ask the first one. I will see. Եվ նրանք արդեն եղել են տարբեր տեղերում լուսանկարներ ցույց տվեցին, որ տեսել են այդ ճշմարտությունը։ Եվ ես ուզում եմ իմանալ ինքը որպես Կանադայի համայնքների պալատի անդամ պատրաստվում է արդյոք ելույթ ունենալ խորհրդարանում կանադական եւ խնդիր դնել, այսպես ասենք, կանադական կառավարության առաջ, որը աջակցում է ադրբեջանական իշխանություններին եւ այդ ինքնաս կազմակերպության միջոցով ռազմական տեխնիկա եւ այլ միջոցներ է մատակարարում Ադրբեջանի մի պետության, որը այսպիսի վայրագություններ է թույլ տալիս մեր ժողովրդի նկատմամբ։ The question is for you, Mr. Clement. She asks, as you are here to seek the truth and to discover the truth, you've been to many places, you've seen a lot, and would you raise the question of selling the weapons by Incas to Azerbaijan? Would you raise the question in Parliament and the government of Canada? Thank you for the question. The second question is for you, so it would be better. Let him answer first, and after that we'll ask the second. Yes. Yes, thank you for the question. What I intend to do after the trip is completed is to report first to my party, the Conservative Party, and to the caucus of the Conservative Party. Այս այցից հետո առաջին բանը որ ես կանեմ, ես կզեկուցեմ իմ կուսակցությանը, պահպանողական կուսակցությանը։ It's important that they hear what I saw here. Շատ կարևոր է որ նրանք հասկանան ու լսեն այն, ինչ ես տեսել եմ այստեղ։ I've also pledged to work with the Armenian Canadian Congress to work with the Armenian Canadian community on thank you. Armenian National Committee. The Armenian National Committee. He's not quite a Congress yet. He's just a committee. But I will work with the Armenian National Committee on the issues that they think are very important to the Armenian Canadian population. Եվ ես նաև կհամագործակցեմ հայդատի կանադայի գրասենյակի հետ այն հարցերի շուրջ, որոնց մասին մենք խոսում ենք այստեղ։ So the short answer to your question is I intend to pursue this in the near future. Կարճ պատասխանն է ես հետևողական կլինեմ այս հարցի շուրջ ապագայում։ Շնորհակալություն եւ պարոն Մաջիդ Պետշաֆին, դուք 28